Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome everybody. Thank you very much for our new followers. أهلا بكم وسعيد بكم جدا. Today we are going to talk about the restaurant. How can we use English in a restaurant? سوف نناقش بعض الكلمات المتعلقة في المطعم والمحادثات أو محادثة نستخدم بها هذه الكلمات. طبعا قبل تكلمنا عن المطار وعن الجمرك وكيف نتعامل باللغة الإنجليزية هناك، وأيضا تكلمنا عن التاكسي. So today we are going to talk about English in a restaurant. طبعا ككل درس سوف نناقش الكلمات ومن ثم نقوم بتطبيق ما تعلمناه، وبعد ذلك سوف نتكلم عن قاعدة من قواعد النطق. Okay. Alright, so the first word here. لدينا أول كلمة هنا bread. Bread. And from the picture we know that this is خبز, so bread. Next we have lemon juice. Lemon juice. طبعا نستطيع أن نستبدل كلمة lemon by orange, apple, strawberry, any kind of fruit, so lemon juice. Next we have salt. 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 This is milk. Alright. Next we have here spoon. Spoon. Spoon يعني بها ملعقة. So spoon. Can I have spoon مثلا إن أردت أن أو تحتاج ملعقة. Can I have spoon? We have fork. Fork. Fork نعني بها شوكة. Fork. Next we have knife. Knife. هنا لا ننطق حرف K عندما يأتي بعده N. Okay. فقط نقول knife. نبدأ من حرف N. Knife نعني بها سكين. menu. menu مثلا إن دخلت مطعم ممكن أن تقول can I have a menu please. menu. drink. drink نعني بها يشرب أو مشروب, so ممكن أن تكون فعل واسم, so drink. meat pie. meat pie نعني بها فطيرة اللحم, وممكن أن نقوم بتغيير كلمة meat إلى أي كلمة أخرى. Okay. grilled chicken. grilled chicken. مشوي نعني بها grilled. grilled. وممكن أن نضيف هنا chicken أو meat أو أي شيء آخر. Okay. So grilled chicken. bell. bell نعني بها فاتورة. مثلا إن انتهيت can I have the bill please. هل ممكن أن نحصل الفاتورة. so bill نعني بها فاتورة. tissue. tissue. tissue نعني بها منديل. tissue. Alright, so the first word here bread, lemon juice, salt, spoon, fork, knife, menu, menu, drink, drink, meat pie, meat pie, grilled chicken, grilled chicken, bell, bell, tissue, tissue. Alright. Now let's move to the conversation. ننتقل الآن إلى المحادثة. So in the restaurant في المطعم. عندما تأتي إلى المطعم ممكن أن تقول هذه الجملة مرحبا، هل من الممكن أن أجد مثلا طاولة لشخصين من فضلك؟ مثلا كيف نصيغها في اللغة الإنجليزية؟ So hi,
can I have a table for 2 persons please? Hi, can I have a table for 2 persons please? هل من الممكن أن أجد طاولة لشخصين؟ Can I have صيغة جيدة لكي نطلب أي شيء. So can I have a ونقول الذي نحتاجه. Can I have a spoon? Can I have a fork? Can I have a glass? هل من الممكن. Okay. So yes, sure sir. Yes, sure sir. So طبعا لدينا customer نعني بها الزبون. waiter نعني بها النادل. هذا هو waiter جاءت من كلمة wait. So waiter النادل و customer هنا الcustomer. Right? So the customer here and the waiter. So customer, hi, can I have a table for 2 persons please? Yes, sure sir. وأيضا customer قال could you bring me the menu please? Could you bring me the menu please? Could you هل من الممكن bring me تحضر لي the menu أو قائمة الطعام please? So could you bring me the menu please? Certainly. ممكن أن يقول certainly. ممكن أن يقول sure. Okay. So certainly بالتأكيد. Alright. الزبون قال I want boiled eggs with a little salt and with some cheese and bread, please. So I want boiled eggs. أريد بيض مسلوق with a little salt and with some cheese بعض من الجبن and bread. طبعا دائما عندما نطلب يكون طلبنا متبوعا بكلمة please. So I want boiled eggs with a little salt and with some cheese and bread please. فيقول الويتر what about the drink? What about the drink? ماذا عن المشروبات؟ فقال له I'd like or I would like to drink tea. But my friend will have lemon juice and meat pie with grilled chicken. I would like to drink tea. أود أن أشرب شاي. But ولكن my friend صديقي will have سوف يتناول lemon juice and meat pie. طبعا meat pie ترجمناها من قبل. So meat pie نعني بها فطيرة اللحم with grilled chicken مع دجاج مشوي. So I'd like أو I would like نقول عندما نريد أن نبين الذي نرغب بتناوله. So I would like or I'd like to drink tea but my friend will have lemon juice and meat pie with grilled chicken. Okay, sir. I'll bring you the spoon, the fork and the knife for you. Okay, sir. I'll bring you the spoon, the fork and the knife for you. حسنا سيدي، سوف أحضر لك الملعقة والشوكة والسكين. Customer بعدما انتهى من الوجبة ممكن أن يقول the bell please and bring me tissue please. The bell الفاتورة and bring me وأحضر لي منديلا لو سمحت أو من فضلك. Right? So, okay, sir, I'll bring you the spoon, the fork and the knife for you. The bell please and bring me tissue please. Okay, so now we are going to discuss the pronunciation rules. فقبل أن نناقش pronunciation rules سوف من ضمن قواعد اللغة الإنجليزية قبل أن ننتقل للنطق. من ضمن القواعد اللغة الإنجليزية ممكن أن نناقش well.
طبعا will نعني بها سوف. So I will bring you، أو ممكن أن نختصرها ونقول I'll. So I will bring you. هنا لدينا زمن المستقبل. So نستخدم معه will. I will، he will، they will. Okay. So باستخدام ال will سوف نعني به المستقبل، أو الجملة سوف تكون بالمستقبل. أوكي. عندما نريد أن ننفيها نقول I will not bring you the spoon مثلا. Right. So I will نعني بها المستقبل. So now let's move to the pronunciation rule. Alright, so we have a pronunciation. النطق. قاعدة النطق لدينا لهذا اليوم وهي KN. Okay. KN عندما تأتي N بعد K لا ننطق K. Alright. عندما يكون هنا K وبعده N لا ننطق K، لا تنطق. فهنا كيف ننطق هذه الكلمة؟ knife، لا ننطق K. أوكي. لماذا؟ لأنه متبوع بN. knife. ولدينا الكلمة الأخرى no. I don't know، لا أعرف. I don't know. So no نعني بها يعرف. أيضا كي لا ننطقها. KN لا ننطق كي لأنها متبوعة بN. No knife. I hope you have enjoyed the lesson. أتمنى أنكم استمتعتوا بهذا الدرس. تمنياتي لكم بالتوفيق الدائم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. and see you tomorrow إن شاء الله.